ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਫ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਰਤੀਬ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੋਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਲ ਦ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਈਏ ਪੋਥੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਕਈ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਦ ਮੋਰ ਵੀ ਰੈਸਪੈਕਟ ਦ ਬਾਣੀ the more we will learn and the more blessings we get from Bani. ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ what we see ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਫਾਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਫਾਰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੜੀਵਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 1430 ਓਕੇ 1430 ਅੰਗ ਅਸੀਂ ਅੰਗ ਕਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਜ ਕਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੇयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस। ਅੰਗ ਰਿਫਰਸ ਟੂ ਲਿੰਬਸ, ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਬੋਡੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਜ਼ ਅ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਜ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ, ਵੀ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਫਰ ਟੂ ਐਸ ਅੰਗ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਸਰੂਪ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1430 ਅੰਗ ਹਨ, 1430। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਤੇ 31 ਰਾਗ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਰਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਲਾਈਕ ਫॉर एग्जांपल ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, देयर इज नो ਰਾਗ ਇਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਓਕੇ, ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਈਏ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਗ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਇਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 31 ਰਾਗਸ। ਓਕੇ, ਦ ਐਕਚੁਅਲ ਕਾਊਂਟ ਆਫ ਰਾਗਸ ਇਜ਼ 84 ਇਫ ਯੂ ਰਿਫਰ ਟੂ ਰਾਗਮਾਲਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕਈ ਰਾਗ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਓਕੇ, ਫॉर एग्जांपल ਸੋ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਲੌਜਿਕ ਤੇ ਇਹੀ ਵਰਤਾਂਗੇ ਵੀ ਕਈ ਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸ ਰਾਗ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ, ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਾਊਟ ਅ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਲਾਫ। ਓਕੇ, the other ਰਾਗ, ਜੇ we go the other extreme, ਦੀਪਕ ਰਾਗ। ਸੋ ਦੀਪਕ ਰਾਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ, ਅਗਨੀ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਕੈਨ ਬੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ। ਸੋ ਬੋਥ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਸ, ਓਵਰਲੀ ਹੈਪੀ ਵਿਦਾਊਟ ਅ ਰੀਜ਼ਨ,
over anger without a reason. So both you will not find. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਪਕ ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਸ ਰਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ. ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 31 ਰਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ. ਹਾਂਜੀ. ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ there will always be in a full ਅੰਗ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਅੰਗ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਉੱਥੇ 19 ਲਾਈਨਸ you will find 19 ਲਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਹਾਂਜੀ. ਤੇ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਾਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲਾਈਨਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੰਗਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਓਕੇ. ਸੋ ਟੋਟਲ ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ 26852. Total words 398697. The dictionary words. Now what is dictionary words? Okay. Dictionary words means the count of every word that you find. Not every word, but it's like this one, har. Okay. Har appears 9288 times. Okay. So we must know ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ there is not one language, because we all say ਪੰਜਾਬੀ. ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਸੱਦਦੇ ਹਾਂ? what do we ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਵਰਤ we use ਪੰਜਾਬੀ, we call God in ਪੰਜਾਬੀ ਰੱਬ, right? ਪਰ in ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਏ. ਅੱਲਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਵੀ ਆਇਆ, ਹਰੀ ਵੀ ਆਇਆ. ਸੋ ਹਰ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 9288 ਵਾਰੀ 9288. ਹਾਂਜੀ. ਸੋ we will take when we count dictionary words, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ dictionary words ਗਿਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਰ will be counted one time. Okay. So if we do it that way, so for example ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, so ਪ੍ਰੇਮ we will count one time. So like that dictionary words you will find dictionary words 29445. ਹਾਂਜੀ. 79445. ਹਾਂਜੀ. ਸੇ ਓਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾਓ ਇਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਇਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਓਕੇ ਨਾਓ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ. ਸੋ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਕਾਲ ਅ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ, ਰਾਈਟ? ਨਾਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦ ਫੁੱਲ ਵਿਸ਼ਰਾਮ that we will see is the two dandiyan. You will always see the two dandiyan. That is a full stop in Guru Granth Sahib Maharaj Ji. Okay. Par jere vishram agge vi aunge, and we will go through. There is alp vishram and there is ardh vishram. So pauses and where you need to pause, because sometimes oh meaning change ho jandi je asi gal tham ate rokiye. Hanji. Okay. You will not find adak in Guru Granth Sahib Maharaj de vich ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ. You will not also find words like, you know, we are used to sassa. Sassa ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਸੱਸਾ ਸੀ ਦੇਖੀਏ, ਮੈਂ ਵਰਤ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਜੀ. ਐਸ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ? Then there is this one we see with the dot. Okay, Guru Granth Sahib Maharaj ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਬਿੰਦੀ ਪੈਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜੱਜਾ then okay. So in Guru Granth Sahib Maharaj Ji you will not see this. ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖੋ, this was created later. Okay. ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ academician ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ in their effort of trying to differentiate the sound. So ਸੱਸਾ ਦਾ sound ਸ, ਉਹ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈਗਾ ਸ਼. So in order to make life easier for us, they try to differentiate the sound by putting the bindi. So ਸ ਤੇ ਸ਼. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ how do you pronounce this? ਸ਼ਬਦ or ਸਬਦ? But the word is sassa. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ. ਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ. ਓਕੇ ਓਕੇ. ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ ਨਹੀਂ ਸ, ਸ਼ਬਦ. ਓਕੇ ਚਲੋ. ਓਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜੋ ਗੁਟਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਫ ਦ ਗੁਟਕੇਸ ਆਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬਾਈ ਦ ਰਾਈਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹਲੰਤ, ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕਾ, ਹਾਂਜੀ, ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਨਾ, ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਈਆ. ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਨ ਆਵਰ ਮਾਡਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਸੀ ਦਿਸ.
ओके पर गुरु ग्रंथ साहब महाराज के स्वरूपों में हैगे ओके फिर औंकड़ ते दुलांगे ओके वी विल शो दिस लेटर हाँ जी सो एक ओंकार comes 568 times okay okay so we will go through the sounds vowels consonants syllabus एक we will just go through हाँ जी okay जो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 35 ਉਚਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ 35 ਅਸਵੇ 35 ਓਕੇ 35 ਇਜ਼ ਊੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾੜੇ ਤੱਕ ਓਕੇ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆ 1 2 3 4 5 ਓਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ 1 2 3 4 5 6 7 7 times 5 35 ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਦ 35 ਓਕੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਓਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਵਲਸ ਕਿਹੜੇ ਆ ਊੜਾ ਐੜਾ ਤੇ ਈੜੀ ਓਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਧ ਵਾਵਲਸ ਕੀ ਹੈ ਯਯਾ ਤੇ ਵੱਵਾ ਓਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਯੂ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਓਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਔਂਕੜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਅੱਖਰ ਨਾ ਵਰਤੋ ਵਾਵਲਸ ਨਾ ਵਰਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਚੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਵਲਸ ਆ ਵਾਵਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਓਕੇ ਸੋ ਆਪਣੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਆਇਟ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਸ ਸੈਂਪਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੱਕਾ ਖੱਖਾ ਗੱਗਾ ਘੱਗਾ ਤੇ ngੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬੋਲੋ just focus when you are pronouncing the word आवाज किथों आंदी what is the shape of your mouth where is the sound coming out from okay तो try करो है कक्का खक्खा गग्गा कग्गा ngੰਗਾ ओके ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਭ ਕਿ ਨਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਦੇ ਆ ਓਕੇ ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਪੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਓਕੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਨ ਵਿਚ ਐਵਰ ਵੇ ਦ ਸਾਊਂਡ can come out from a human being there is a word and there is a matra to represent that that's why lipi is it's complete you cannot find this in English you cannot find it in any other romanized ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਓਕੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਜਾਈਏ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚੱਚਾ ਛੱਛਾ ਜੱਜਾ ਝੱਜਾ ਨੰਨਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਜੀਭ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਚਾ ਛੱਛਾ ਜੱਜਾ ਝੱਜਾ ਨੰਨਿਆ ਓਕੇ ਨਾਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੰਥਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਓਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਆਏਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਸਦੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਹੈ ਟੈਂਕਾ ਠੱਠਾ ਡੱਡਾ ਢੱਡਾ ਨਾਣਾ ਓਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਤਾਲੂ ਤੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਆਲਰਾਈਟ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਅੱਖਰ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇਰਾ ਦੂਜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੱਤਾ ਥੱਥਾ ਦੱਦਾ ਤੱਦਾ ਨੰਨਾ ਸੋ ਜੀਭ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਸੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗਾ ਡੱਡੇ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਦਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਰੈਕਟ ਓਕੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਖਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਥਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ ਓਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਓਕੇ
ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨੰਨਾ ਨੰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਨਾ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਾਣੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਏ, ਨਾਣੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਪਾਣੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਆਫ ਅ ਸੈਲਫ ਟੈਸਟ। ਓਕੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਖਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਫੱਫਾ। ਫੱਫਾ, ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫੱਫਾ, ਕਰੈਕਟ, ਪਰ ਫੱਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫ ਫ ਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਫ ਫ PH ਫ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਓਕੇ, ਆਲਰਾਈਟ, ਓਕੇ, ਸੋ ਪੱਪਾ, फिर करो है पप्पा। सो ए दो जुड़ते हैं, क्यों? ओके, सो पप्पा, फप्पा, बब्बा, पब्बा, मम्मा। ओके, सो दो ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, we must make sure ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਪਾਠ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਓਕੇ, ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਹਨ, ਸੋ ਮਾਤਰਾ ਮੁਕਤਾ, ਸਿਆਰੀ, ਔਂਕੜ, ਲਾਂ, ਦੁਲਾਵਾਂ, ਹੋੜਾ, ਕਨੌੜਾ, ਕੰਨਾ ਤੇ ਬਿਹਾਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਵਨ ਇਜ਼ ਦੀਰਘ ਐਂਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਲਘੂ। ਓਕੇ, ਓਕੇ, ਦੀਰਘ ਲੰਮਾ, ਲਘੂ ਸ਼ਾਰਟ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੈ तेरा एक मिनट। ओके, क्या सो दीर्घ जरा है ना, कन्ना, बिहारी, दुलैंकरे, ला, होड़ा, कनौड़ा, लॉन्ग, लम्मा। ओके, ते जरा लघु छोटियां मात्रा जड़ियां हैगियां हन, मुक्ता, सियारी ते औंकड़। ओके, नाउ ये ट्राई करिए है, एक मिनट। ओके, एक मिनट है। ओके, सुसी को ससा मुक्ता, हाउ डू यू प्रोनाउंस? ओके, पर तो यू हैव टू एम्फसाइज, स मस्ट बी शॉर्ट। स जे असी स नहीं किया ना, असी सिर्फ स स, फिर वो थोड़ा जा ना मुक्ते दी आवाज है ना ला दी आवाज है। ओके, ओके, सो लेट्स पिक अनदर वर्ड। नाम तत्ता मुक्ता, त नॉट त, त फिर सियारी भी हो सकता है, त ला भी हो सकता है। यू हैव टू बी रियली शॉर्ट। औंकड़, व्हाट इज द साउंड? तत्ता औंकड़ तो, यू मस्ट बी शार्प। जे असी ना तो नहीं कहता, असी तो बिकम्स होड़ा साउंड। सो ये चीज़ां सानू याद करनियां पैणियां, क्योंकि जे असी वो चीज़ नू, जे वो लघु मात्रा है, मीन्स शॉर्ट एंड शार्प, then we have to pronounce it. If we don't pronounce it that way, then it becomes a la, it becomes a hoda, it becomes a dulankle sound. Okay, okay, up to here any questions? Okay, so huna just using the matra, we go through some of the common mistakes we make. Okay, common mistakes. Okay,
ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ ਪੇਜ 20 ਹੈ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਚੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕਰੋ ਸੋ ਚੈ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਸੋ ਚੇ ਬਸ ਲੰਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਓਕੇ ਸੋ ਚੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਲਾਵਾਂ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਲੇਸ਼ੀਅਨਸ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਲਾ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਓਕੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਓਕੇ ਸੋ ਸੋਚੈ ਤੇ ਸੋਚੇ ਓਕੇ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪੇ ਓਕੇ ਹੋਈਐ ਹੋਈਏ ਓਕੇ ਹੁਕਮੈ ਹੁਕਮੇ ਓਕੇ ਓਕੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੁਣਿਆ ਵਾਲੀ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕਰਾਓ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਓਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਆ ਜੇ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਸੁਣੀਏ ਪਾਠ ਬਣਦਾ ਓਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਚੇਂਜਸ ਓਕੇ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਸਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ it becomes a word it becomes a verb it become ਸੁਣਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਓਕੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ the ਦੇ ਦੇ ਨਾਲ comes from the ਸਿਆਰੀ ਉਹ ਸਿਆਰੀ converts it to a verb okay but if we pronounce it as Bihari सुनिए becomes it becomes an instruction suno said the pir Surnath you know it becomes a hukam but here is a verb the meaning is sunan de naal what do you get what you become okay so very important je uthe siari hai fir sanu siari bolni pavegi sunaya te suniye it's very different okay bolle hai boliye तो ट्राई करके देखो बोले है बोली है okay so every muharni you really have to emphasize then the sound will become very clear okay okay vareya variya okay okay pariya pareya okay तीरथ तीरथ ओके कीड़ी कीड़ी ओके 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 ये भी देख लिए उथे दुलैंकरे हैं साबुन साबुन ओके ऊंचे उच्चे ऊपर ऊपर मूरख मूरख ओके 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 सो असी वी कैन स्किप ओके ए जरूरी है क्योंकि असी कदी कदी रोटी नहीं खाधी हुंदी सो असी कन्ने नू खा जाने आ ओके ओके सो पप्पा करना पाताल ओके ना के पताल ओके कई असी सो दैट्स वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट तुसी हमेशा मात्रा नू याद करो मुक्ता सियारी एंड औंकड़ ए तीन मात्रा इज शॉर्ट एंड इन फैक्ट द वे टू मेक इट साउंड करेक्ट यू मस्ट मेक इट एज शॉर्ट एज शार्प एज पॉसिबल whenever there is a siyari whenever there is a औंकड़ whenever there is a mukta okay then on the other side when there is the lamme akhar okay ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੀਰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ okay so ਦੀਰਘ means ਬਿਹਾਰੀ ਦੁਲੈਂਕਰੇ ਹੋਰਾ ਕਨੋੜਾ ਲਾਂ ਦੁਲਾਵਾਂ okay all of this you have to really lengthen the sound then it will come out correct if you don't do it then it will neither be here nor there okay so see for example ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪੜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਤਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ पताल पताल पर की होया वो करना फुल नहीं आया ओके एंड इन सम प्लेसेस वो
ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, it becomes wrong. Okay, so again, vapar, vapar. Can you, okay, so we've covered the matra, the short and the long. Now dekho na, this cause it gives you the, in a way it gives you the shortcut to make sure that you ucharna bani in the correct way. So what we have covered up to now, we have covered uda, eda, iri, sasa, haha, the whole panti akhar. How does the structure of your mouth, where the sound comes from. Now I'm going in a very summary form, but Santhya de Vicha, this is where you practice. And this is how you remind yourself when you see the letter, when you see, when you see da, your tongue needs to go up. You need to pronounce it, make sure your tongue. In fact, sometimes like ta, di. Before you ucharna, when I was learning, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, so sometimes we you don't know where is the thing, okay, but you know that this letter, the tongue needs to go up. So before you even let the sound comes out, you get your tongue ready lah, where the tongue is going to be. So oh cheez awaaz will always be, you will never go wrong. Okay, so that is one thing you need to remember. The other one is so remember, the whole Gurumukhi is basically a combination of letters, uda, eda, iri, sasa, haha, and then the other bit, it's the matra. It's the combination, whether it's a onkad, whether it's a dolankre, whether it's a la, dolama. So these two combination makes the word. So if we know, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਅੱਖਰ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, what is going to be the shape of our construct of our mouth, the construct of our tongue, is the sound coming from here, is the sound coming from the middle, the bill. If we fix that, and then we fix Dirya Matra, is it short or long? You will never go wrong. Okay? The way to practice is really at home, if you can. अपनी जड़ी वो मात्रा नहीं होंदियां. If you have someone to listen, good. If not, doesn't matter. तो अपने आप ही कर लो. Read it loud. Okay. So I remember जब मैंने सिखाया गया, I don't know when I had a chance to go to Pusing. Have you all been to Pusing Gurdwara? Okay. You know where I don't know whether the shape of the Gurdwara has changed now. पर तुहानू पता जिथे वो ज्ञानी जी दा घर सी. You know where the Gyani ji's house is? And you know outside where the entrance to the Gurdwara is? I think that distance is maybe about, I don't know, 100 meters se hoega kat to kat. Okay? So the Gyaniji that was teaching me, I used to stand outside at the entrance, and he used to be outside of the Gyaniji's quarters. 100 meters, and say, okay, mohar nis now. So I was literally yelling away for the sound to come on. Okay? Par ohi ikko ek tarika, because ki hunda na asi ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ. ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ. ਜਦੋਂ ਆਮ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਥਿਆ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਨ ਸੌਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਨਾ. ਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਦ ਮੂਵਮੈਂਟ of the tongue, the whole face structure, and the only way to do this is you must let it out loud. Okay, so clear? Ito tak clear? So letters, how the position of the mouth, the position of where the sound comes from, that, and the combination with the matra, short, long. ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ, you will never go wrong. Okay, now comes the third one. Third is Vishram. Okay, so Vishram ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਮਿਲਦਾ, that one that we can see in Bani is the full stop. Okay, but there are two other Vishrams that you don't see, that you will learn Santhya de through to ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ. Okay, this is what we call Ardha Vishram and Alp Vishram. Alp is like a small comma, and in our Santhya Poti, the Ardha Vishram, we mark it by semicolon. Okay, and because the meaning, if our Vishram is wrong, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ pause ਗਲਤ ਲਾਇਆ, okay, ਉਹ ਅਰਥ ਬਦਲ ਸਕਦੇ. Okay, so maybe
some of you all will know. ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਪੰਕਤੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਗੁਰ ਅਰਜਨ. Okay, can someone read? ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ. ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ? Can someone just try? ਨਹੀਂ? Okay. So ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਠੀਕ ਲਾਇਆ. Okay? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ did ਵਿਸ਼ਰਾਮ. ਗੁਰ ਅਰਜਨ, he put the comma here. He paused. ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਘਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਤ ਉੱਤਰ ਆਇਓ. I repeat, because ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ, if we read following the tune, because you all know some of us we like the music, so ਅਸੀਂ tune ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ. Okay? So when we sing with the tune, normally what will happen is you will read ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਘਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਤ ਉੱਤਰ. This is how you will normally read. But if you read it that way, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੌਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੇ ਲਾਤਾ. ਘਰ ਤੇ ਲਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ fourth Guru. Guru Arjan Dev Ji is our fifth Guru. And we all know Guru Arjan Dev Ji is the youngest son of Guru Arjan Dev Ji. Correct? Sorry, Guru Ramdas Ji. Correct? Guru Arjan Dev Ji is the youngest son of Guru Ramdas Ji. Fact na? Aisa nu pata na? Okay. So, je asi galt visram laya. If we follow the tune, okay, then we will read Guru Arjan Kara Guru Ramdas. Then what happens is, in the house of Guru Arjan Dev Ji, Guru Ramdas Bhagat came. The meaning totally opposite, right? If we read it that way, then we make Guru Ramdas Ji the son of Guru Arjan Dev Ji, which is not true. Okay? So that's why the correct pause, as Paisa read, Guru Arjan, we stop. Kara Guru Ramdas, Guru Arjan Dev Ji, in the house of Guru Ramdas, Bhagat Uttar Ayo, he took Prakash. Clear, na? Okay, so the second one, okay, Socha, so Japji Sahib kar dena, so Socha will be the short pause. Now, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ, ਅੰਧ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ, ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਰਣਾ ਜਾਵਾ ਇੱਕ ਕੀ ਨਾਨਕ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਿਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ। ਪਰ ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਐਜ਼ ਸਿੱਖ ਰੀਡ ਨਾਨਕ ਨੀਚ, ਰਾਈਟ? We will always have to pause ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਟਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, so tune ਦੇ ਵਿੱਚ the pause will be with ਨਾਨਕ, and then we are unknowingly reading out and saying that Guru Nanak needs. Okay? Clear na? So that's why, okay, so recap na. Letters, matra, vishram. ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ to make sure ਬਾਣੀ reading is शुद्ध. Okay, ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। Okay, ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ। ਸੋ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭ, ਪੱਪਾ, ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਰਾ, ਪੱਬਾ। ਓਕੇ, sorry mic the mic okay okay what kar schedule ha kar schedule okay 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 we all know how to pronounce it, right? Prab, okay? Actually this one is ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਰਾ। ਓਕੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, how will you pronounce this?
So simple basic अपनी rules है ना, papa mukta pa, rara mukta ra, paba mukta pa, paraba, correct? So what actually happens is rara mukta has a r sound, right? We take away the additional out. Okay, so this one becomes half. Rara didn't go away. The sound has gone. Okay, so prab. Clear? Okay. Okay. Maybe we'll find more examples later. Okay. Okay. So now the other thing, huh? There are next word, Anna. Kakka, pair de vich rara, hora, and this one. Okay. Okay. Krodh. Okay. There's one question. This hora goes with rara or goes with kakka? Okay, I hear rara and kakka. Okay. So I write it down, huh? Kakka. So the first version, huh? Kakka, rara, hora, tada. This is one version. Then the second version is kakka, hora, rara, tada. Clear? Take away this one, huh? Okay. Is it this or this? Okay. It is the first one. Okay. Okay. So it will be, it's just that it won't be karodha. It will be krodh. Okay. But it's not korodh. It's not. Okay. Why? So, पैर दे विच इक्को इक्के दा असूल है. Okay. जिथे भी मात्रा on, wherever the matra comes and the below akhar has a pair de vich, the matra will always follow the pair wala akhar. Always. That's the rule. Okay. Jadon vi aave, jithe vi aave matra ne. Okay. So this one okay. Can read out. Sorry, my okay. So this will be kakasari ke ra pa. It will be long, huh? Ke ra pa. So there is 1, 2, 3. Ke ra pa. But here the rara is going to go away, but it is actually like that, huh? So the siari is not with kakka already, it goes with. So when you pronounce, it will be kirpa. So in English, मैं try करा, huh? Okay, it will be. Let's say this is K. Okay, and it will be like this. Not like this. Follow? So it is a kripa, not a krip. It's a krip. You see, huh? Can see this or not? Can? I mean, difficult for me to pronounce for you to, but it's more of self-learning. Poskada? Can, huh? Okay. So remember, huh? Rules. So this is all shortcuts for you to remember. Okay, because the rule will apply throughout. सारे गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच ये रूल हैगा भी जिथे भी पैर दे अखर दे नाल मात्रा जाणियां, that is the way throughout. No change. That is the rule, and you remember that way. Okay. Okay. So we go through one by one. Okay. So first is ha. Okay. Or not actually. It is not ha. This is halanta. Halanta is just a small dandiji which you will see. Okay. So if you will be able to see,
Okay, so it has a little bit of a ha sound. That's all you have to do. So, uchayan. Okay, just have a little bit of a ha sound coming wherever the halanta is. Okay, unna. Okay, anna. Okay, it's a halanta. The sound is a slight ha sound coming out. Okay, samale. A little bit. Samale. Kala. If it is not there, then you will read samale. Samale. But now, samale. So a little bit, you stress the sound and a her sound will come out. That's all. Okay? Halanta. Kali. Kali. So if you don't have the sound, you will read Kali. Kali. But now it's not Kali, it's Kali. There is a little bit. Kali. Okay? Okay, next. पैर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾ. Okay. Now very important ਨਾ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਈਆ. So ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਤੇ ਯਈਏ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ? Okay. If you look at the screen, okay. This is haha, right? Haha na? Okay. ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾ ਆਉਂਦਾ, it's only showing this part. That's why you see like that. Okay? Now yaya. Correct? When you see, you will see this part. So depending on kithe o circle, you will know the difference between haha and yaya. Okay? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਹਾ ਦਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਹੈ ਹਾਹਾ. So ਹਾਹਾ ਅਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ. ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ. ਓਕੇ ਓਕੇ, ਨੰਨਾ ਕੰਨਾ ਵਾਵਾ ਕੰਨਾ ਨਾਵਾ. ਓਕੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ it looks like a haha, right? The corner, this one. Okay, later we'll come to yaya. Okay, so ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਾੜਾ ਬੋਲਣਾ. ਨਾਵਾ ਨਾਵਾ. Okay, ਫਿਰ ਨਿਆਏ ਨਾਏ ਨਾਏ. Just emphasize. Now we do this ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Okay, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਬਦਲਣਗੇ. Okay, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰਾਂ. ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦਆਊਟ ਉਹ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾਵਾ ਨਾਵਾ ਨਾਵਾ. ਸਟ੍ਰੇਟ. ਨੰਨਾ ਕੰਨਾ ਨਾ, ਵਵਾ ਕੰਨਾ ਵਾ. ਨਾਵਾ. Okay, no emphasis, no nothing. It means ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾਮ. Okay, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਨੰਨਾ ਕੰਨਾ ਈਰੀ ਸਿਆਰੀ ਨਾਏ ਨਾਏ. ਨੰਨਾ ਕੰਨਾ ਨਾ ਈਰੀ ਸਿਆਰੀ ਏ ਨਾਏ ਨਾਏ. ਦੈਟਸ ਇਟ. ਓਕੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾ. ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ. ਨਾਵਾ. ਓਕੇ, ਨਾਏ. ਓਕੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਗਿਵ ਯੂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ. ਹਾਂ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਸਕ ਸਮਵਨ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹਿਜ਼ ਨੇਮ, ਵਾਟ ਵਿਲ ਯੂ ਟੈਲ? ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਕਰੈਕਟ? ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? Okay, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ, you want to ask someone to go and bathe in Punjabi, what do you say? ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾ ਲੈ. We never notice. ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ. ਤੂੰ ਨਹਾਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ. ਪਰ when it comes to ਨਾਮ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ? Can see? Okay, so same, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ. ਸੋ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਾ ਬੋਲਣਾ ਬਜਾਏ. ਮੈਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਣ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ. ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ. ਉੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ, ਰੋਂਗ. ਪਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਦ ਸਪੈਲਿੰਗ, there is no, you can't see, you have to pronounce. ਉੱਥੇ ਪੈਰ 'ਚ ਹਾਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. It's just you have to pronounce that way. Okay,
So, okay, आगे चलिए, clear ना? जे confused can ask questions. जे okay, हाँ जी, हाँ जी. No, no, हाँ नहीं. अगे अजय ते अजय काम शुरू है, तुझे आगे. So you must know, no ha sound here. It's just the पारा बोलना बस. Okay? Okay यार? ठीक है ना? So all these things, हाँ जी पैसा. Ha. No, this is not. This is you. This pair which ha, you pronounce it with emphasis. That one you are referring to is when it comes like pair rara, pair tatta, pair nanna. That one, yes. But hun pair de vich ha for ha, the rule is para bolna. Okay, clear? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਰਾ ਸੀ. So that is the rule for ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਰਾਰਾ. Okay? Can I? Okay? Next. Okay. So ऐसे सारे लिखे हुए हैं पर मेरे ख्याल I mean we can go through but ना मैं ना कोई का नहीं. Okay. Okay. हुन यया. Now, जिथे भी यया आवे, the general rule is that letter, the yaya will disappear. Okay, yaya gua javega. It will be replaced by a syari and a ada. मैं दोबारा कह दवा जिथे भी पैर दे विच यया आवे. So there are two akhar you need to remember. पैर दे विच it's a bit more unique. पैर दे विच यया ते पैर दे विच वव्वा. Okay? So ए हुन पैर दे विच यया की होवेगा? ओ यया सियारी ते एड़ा बदलेगा. सियारी and एड़ा. Okay. हुन पहला आया ना संसारस सस्से दे पैर दे विच यया. Correct? Okay. What will happen is the sassa will now have a siari and a ada. The pronunciation will be sansarasya. So this one got a yaya, right? Okay. So the sound will be Sia. Okay? Everywhere. Jithe vi aave. Okay. So, hinasya, no longer hinas, is now hinasya. Sasa, syari, ada. Now, there is only one thing we need to remember. Fikr na karo, you know? ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਯਯਾ ਆਏ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਿਆਰੀ ਐੜਾ. That's all we need to remember. ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. Okay? ਜਸ ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਯਾ ਆਇਆ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ not the normal ਯਯਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਰਹਾ. Okay? ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਯਾ ਆਏ very simple ਸਿਆਰੀ ਐੜਾ. Now man some words may not okay if so the same rule apply. ਜੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਯਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਹੋਣ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ matra, you all know matra, right? Siari, kanna and all that. So if the matra comes and the letter still got a yaya pair de vich, what happens? Same rule applies. The matra will follow the yaya. But what has happened to the yaya? It has become the ada and the siari. You follow la, you will go there. So we follow the last two words na. Manukhyang. There is a tipi, right? The tipi was what with khakha. Now it goes to ada. No change to the rule. Manukhyang.
Who has the tippy now? Ada has the tippy. Khakha doesn't have it. Okay. Next one, labdyang. Ade nu tippy hai, tade nu tippy hai nahi hona. Clear na? So recap ਹੈ ਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਯਾ ਆਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਯਯਾ ਅੱਖਰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿਆਰੀ ਤੇ ਐੜਾ ਓਕੇ ਜੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਯਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਕੋਲ ਮਾਤਰਾ ਹੋਣ ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਯਯੇ ਕੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐੜੇ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਕਲੀਅਰ ਓਕੇ Okay. So same thing lah. Katakya, arogyang, lakhya. Chalo. Okay. ऐसे go through नहीं करते. Okay. Now tanka. पैर दे विच. Okay. So nothing to is just पैर दे विच टैंका ओदी आवाज सिर्फ टैंके दी आएगी सिर्फ टैंके दी आवाज छोटी आवेगी बस वही है. Okay. Stressed, grest, dressed. That's it. ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਾ ਟੈਂਕਾ ਨੋ ਚੇਂਜ ਸਟਿਲ ਹੈਜ਼ ਦ ਟੈਂਕਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਟੈਂਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਰਟ ਬਸ ਉਹੀ ਹੈ ਓਕੇ ਮਿਸਟ ਓਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਕਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਬੋਲੀਏ ਫਿਰ ਟੈਂਕਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ ਮਿਸਟ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਮਿਸਟ ਓਕੇ ਇਹ ਨੰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਨੰਨੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਹੇਗੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਰਟ ਓਕੇ ਇਸਨਾਨ ਓਕੇ ਸੰਨੇ ਓਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ The rule applies. ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਖਰ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਮਾਤਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੋ ਸਸਾ ਲਾਮ ਨੰਨਾ ਲਾਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਨੰਨੇ ਕੋਲ ਗਈ ਸੰਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸੰਨੇ ਕਲੀਅਰ ਫੋਲੋ ਸੌਖਾ ਨਾ ਓਕੇ ਓਕੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਤੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਓਕੇ Okay. Chacha also no issue. Okay. Okay. This one, okay. ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਦਾ ਅੱਖਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੇਮ ਰੂਲ ਔਂਕੜ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਪੈਰ ਦੇ ਅੱਖਰ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਪਹਿਲੋ ਜਰਾ ਆਇਆ ਅਧਰੁਵ ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਐਰਾ ਧੱਦਾ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਰਾ ਵਵਾ ਰਾਈਟ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਓਕੇ ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰੀਏ ਐਰਾ ਧੱਦਾ ਰਾਰਾ ਔਂਕੜ ਵਵਾ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੀ ਵੋਂਟ ਸੇ ਅਦਰਵ we won't say adruv we won't say fa we will say fast adruv dhruv the rara adda ਪਰ ਔਂਕੜ ਫੇਰ ਵੀ ਰਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਧੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੋਂਟ ਸੇ ਅਤਰੁਵ ਕਲੀਅਰ ਕੈਨ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਓਕੇ ਓਕੇ क्या I will split this okay आगे चलिए same with दलंकरे औंकड़ दलंकरे same rules अकरूर okay करूर threat okay so true okay okay ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ so ਹੋੜਾ and ਔਂਕੜ comes together Okay, what happens here? ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋ ਰਿਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮਾ ਕਰੈਕਟ ਦੀਰਘ ਸੋ ਜੇ ਔਂਕੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਸਾ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅੰਚਲੋ ਓਕੇ ਅੰਚਲੋ ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਔਂਕੜ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਰੀਡ ਅੰਚਲੋ ਓਕੇ ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀ ਪੜਨਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੰਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਔਂਕੜ ਆਵੇ ਵੀ ਆਲ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਡ ਸ਼ਾਰਟ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂੜਾ ਲਾਈਏ ਅੰਚਲੋ ਦੈਨ ਓਕੇ ਲਾ ਫਿਰ ਅੰਚਲੋ। ਓਕੇ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਓਕੇ ਕਿ ਹੋਰ ਓਕੇ ਵੱਵਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ? Did I miss? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਵਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੌਰੀ ਓਕੇ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਹੈ। ਪਹਿਲੋ ਉਹ ਯਯਾ ਦਾ ਕੀ ਰੂਲ ਸੀ? ਸਿਆਰੀ ਤੇ ਐੜਾ, ਕਰੈਕਟ, ਕਲੀਅਰ? ਓਕੇ ਦਿਸ ਵਨ ਨਾਓ ਇਜ਼ ਵੱਵਾ। ਵੱਵੇ ਦਾ ਕੀ ਰੂਲ ਹੈ? ਔਂਕੜ ਤੇ ਐੜਾ। ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਸੀ ਕਈ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਹ ਹਕਮ ਨੋ ਹਾਹਾ ਸਾਊਂਡ ਕਿ ਨੋ ਵੱਵਾ ਸਾਊਂਡ? ਵੱਵਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਸੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਸਵ ਸਸਾ ਔਂਕੜ ਐੜਾ, ਸਸਾ ਔਂਕੜ ਸੋ ਐੜਾ ਅਸਵ। ਵੱਵਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਜ਼ ਨॉट। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ YouTube ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਆ ਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਰੂਲਸ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲਾਸ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਨਵਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿੱਤੀ ਵੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਲਰਨ ਦ ਗ੍ਰਾਮਰ ਐਂਡ ਦ ਹੋਲ the ABCs of Sanskrit. And she said, yeah, correct. ਇਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਇਹ ਰੂਲਸ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੂਲਸ ਜੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ this is how it's done. Okay? In fact, if you do it the other way, we are reading it wrong. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਐੜਾ ਸੱਸਾ ਵੱਵਾ, ਅਸੀਂ ਵੱਵੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸਫ। There is no such thing. ਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਵਾ ਆ ਗਿਆ ਔਂਕੜ ਤੇ ਐੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇਗੀ ਅਸਵ। ਓਕੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਸੱਸਾ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਵਾ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੱਸਾ ਔਂਕੜ ਐੜਾ ਸਵਸਤ। ਨੋ ਸਵਸਤ, ਨੋ ਵ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 7 ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੋ ਵ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੱਵਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਆਲ ਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਵੱਵਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੋ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇ ਯੈਸ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੇ ਵੱਵਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਵੱਵਾ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਇਹ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਵਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਵਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਔਂਕੜ ਤੇ ਐੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇਗੀ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਵਰ ਸਵਰ ਸੱਸਾ ਔਂਕੜ ਐੜਾ ਹਾ ਸਵਰ ਨੋ ਸਵ ਨੋ ਵ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਸੋ ਪੈਰ ਦੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸੌਖੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੱਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਰੀਕੈਪ ਹੈ, ਰੀਕੈਪ। ਟੈਂਕਾ, ਤੱਤਾ, ਨੰਨਾ, ਰਾਰਾ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਫੋਲੋ ਦ ਸੇਮ ਸਾਊਂਡ ਹਾਫ। ਓਕੇ ਜੇ ਮਾਤਰਾ ਆਈਆਂ, ਮਾਤਰਾ ਉਹ ਪੈਰ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ ਨਾ? ਜੇ ਯਯਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਸਿਆਰੀ ਤੇ ਐੜਾ। ਜੇ ਵੱਵਾ ਆਇਆ ਔਂਕੜ ਤੇ ਐੜਾ। ਜੇ ਹਾਹਾ ਆਇਆ ਹਾਹੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਾ ਬੋਲਣਾ। ਦੈਟਸ ਇਟ।
ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੂਲਸ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਸਮ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਸੇਮ ਰੂਲਸ, ਡਜ਼ਨਟ ਚੇਂਜ। ਸੇਮ ਰੂਲਸ, ਓਕੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ decided to follow another, no, same, nothing change, okay, so with that I think we finished the first part। कंटिन्यू कर लिए या किसना है, या कंटिन्यू कर लिए दूजा, या किसना दूजा कंटिन्यू कर लिए या कर लिए, ओके। जस्ट टेक्निकल मस्ट चेंज द फाइल नु ओके, और दूजी फाइल आ दो में ना ओके नहीं, ओके देखो ना नहीं, ओके पता की जरा हुण जेरे अगले आने ना, ओके असी कन्फ्यूज होने सिरलेख कई थावां ते आउंदा महला तीजा, फिर वो नंबर आउंदा 3, असी 2 वारी बोलीए, 1 वारी बोलीए, 10 वारी बोलीए, की बोलना, ऑल ऑफ दैट गोना कम नाउ। सो ओके अजे अखरां दा काम होया, वो दूजा हो रहा, ओके प्लीज है, ओके हम नहीं, हाँ मैं वही कह रहा ओके कितना चेर, ओके 30 minutes, 4 o'clock, okay, for what's the time now, okay lah, 4 lah, 4 5 okay। सतनाम जी, सतनाम, 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 सतनाम जी, सतनाम, सतनाम जी, वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु जी, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु,
Satnam, Satnam Ji, Satnam, 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 Satnam Ji, Satnam, 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 Satnam Ji, Vaheguru, 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 Vaheguru Ji, Vaheguru, 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 Vaheguru Ji, Satnam, 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 Satnam 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 Ji, Vaheguru, 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 Vaheguru Ji, Vaheguru, 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 Vaheguru Ji, Satnam, 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 Satnam Ji, Satnam, 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 Satnam Ji, Satnam, 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 Satnam Ji, Satnam, Satnam.
Satnam Ji Vaheguru 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 Ji Vaheguru 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 Ji Satnam 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 Ji Vaheguru 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 Ji Vaheguru 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 Ji Satnam 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 Ji Vaheguru 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 Ji Vaheguru Vaheguru
Satnam Ji Satnam 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 Ji Satnam 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 Ji Vaheguru 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 Ji Vaheguru 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 Ji Satnam 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 Ji Vaheguru 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 Ji Vaheguru 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 Ji Satnam 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 Ji Satnam 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 Ji Satnam 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 Ji Satnam Satnam Satnam
Satnam Ji Vaheguru 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 Ji Vaheguru 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 Ji Satnam 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 Ji Vaheguru 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 Ji Vaheguru 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 Ji Satnam 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 Ji Vaheguru 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 Ji Vaheguru 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 Ji
Satnam, Satnam Ji, Satnam, 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 Satnam Ji, Satnam, 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 Satnam Ji, Vaheguru, 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 Vaheguru Ji, Vaheguru, 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 Vaheguru Ji, Satnam, 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 Satnam 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 Ji, Vaheguru, 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 Vaheguru Ji, Vaheguru, 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 Vaheguru Ji, Satnam, 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 Satnam Ji, Satnam, 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 Satnam Ji, Satnam, 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 Satnam Ji, Satnam, Satnam.
Satnam, Satnam Ji, Vaheguru, 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 Vaheguru Ji, Vaheguru, 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 Vaheguru Ji, Satnam, 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 Satnam 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 Ji, Vaheguru, 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 Vaheguru Ji, Vaheguru, 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 Vaheguru Ji, Satnam, 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 Satnam 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 Ji, Vaheguru, 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 Vaheguru Ji, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru,
Satnam, Satnam ji, Satnam, 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 Satnam ji, Satnam, 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 Satnam ji. Vaheguru, 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 Vaheguru ji. Vaheguru, 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 Vaheguru ji. ਓਕੇ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਲਾਈਡਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਲਾਈਡਸ ਨੰਬਰ 18। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਟਿੱਪੀ ਬਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਹਾਊ ਡਜ਼ ਇਟ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਆਵੇਗੀ, ਉਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਐਨ ਸਾਊਂਡ ਆਵੇਗਾ, ਐਨ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਐਮ, ਕਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਗ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੱਸਾ ਤੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਲਾਈਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੱਸਾ ਤੱਤਾ ਥੱਥਾ ਦੱਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟਿੱਪੀ ਆਵੇ, ਓਕੇ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਐਨ ਦੀ ਆਵੇਗੀ। ਸੋ ਬੋਰਡ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੱਸਾ ਟਿੱਪੀ ਤੱਤਾ ਸੰਤ, ਓਕੇ, ਸੰਤ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਹਿਣਾ ਏ ਐਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੰਤ। ਓਕੇ, ਟਿੱਪੀ ਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਪੱਪਾ ਫੱਫਾ ਬੱਬਾ ਪੱਬਾ ਮੰਮਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਆਵੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੋਏਗਾ ਐਮ, ਏ ਐਮ ਸਾਊਂਡ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਸਮ, ਖਸਮ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਆਵੇ ਐੜਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅੱਖਰ, ਉਹ ਐੜਾ ਕੱਕਾ ਖੱਖਾ ਗੱਗਾ ਘੱਗਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇਗੀ ਐਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਮ ਸਾਨੂੰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰੀ ਸੋ ਮਚ। ਓਕੇ, ਓਕੇ ਜੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਤੇ ਜਾਈਏ। ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾ। ਆਲਰਾਈਟ, ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਲਾਈਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਊੜੇ ਔਂਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੂਰ ਅੱਖਰ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੇ ਉਹ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਅੰਜਨ ਅੱਖਰ, ਫਿਰ ਯਈਏ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉਚਾਰਨ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ, ਸੋ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰ ਲਈਏ।
मैं मिस स्किप करने लगा ओके एड़ा ऊड़े नु औंकड़ आओ ओके सो सॉरी आओ नहीं ओ ओके ओ ओके असल विच जे असी एड़े नु कनौड़ा लाइए ओ ते एड़े नु असी ऊड़ा औंकड़ लाइए ਉਹਦੀ आवाज़ सेम होवेगी ओके सो कई ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ मैं एक दो देखना जे एग्जाम्पल ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੀ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਹਾਂ ਜੀ ਐੜਾ ਔਂਕੜ सॉरी एड़ा ऊड़े नु औंकड़ गग्गा नाना ओके ओ गण असल इज अ कनौड़ा साउंड ओके सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कि let me see if ਜੇ मैं ओके ओके लल्ला गग्गा ओके लगो ओके ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਗੈਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਵੈਨੇਵਰ ਵੀ ਸੀ ਦ ਊੜਾ ਔਂਕਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਯੂ ਜਸਟ ਨੀਡ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਨੌੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਓਕੇ ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਸੌ ਓਕੇ ਕੱਕਾ ਕੋ ओके पर ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਓਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋ ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਸਮਟਾਈਮਸ ਨਾ ਵੀ ਫੋਰਗੇਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਨੌੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੌ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸੋ ਕੋ ਨਹੀਂ ਯੂ ਮਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੁੱਲ ਸਾਊਂਡ ਕੋ ਸੌ ਓਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇਗੀ ਓਕੇ 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 ਨਾਓ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸੂਅਰ ਅੱਖਰ ਓਕੇ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਵਾਵਲਸ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਨੌੜਾ 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 not hora kanoda sound kanoda okay not hora I repeat kanoda sound not hora sound okay it is not so kakka uda onkar will be ka not ko okay kai thama te aaya hai na jappo not jappo okay okay so now this one is ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੂਰ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਨਵੀਨੀਐਂਟਲੀ ਲੀਵ ਆਊਟ ਓਕੇ ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਪਿਕ one word ਨਾ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਅਖੀਰਲਾ ਲੈਣਾ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਰਬ ਕਰ ਦਿਆ ਓਕੇ okay okay ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਹਨੂੰ how do we normally read this ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ okay ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ means ਐੜਾ correct ਨਾ ਐੜਾ ਮੁਕਤਾ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਈੜੀ ਸਿਆਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਈੜੀ ਸਿਆਰੀ ਏ ਸੋ ਜੀਏ you actually what you are doing you are just lengthening the sound of the biari you will get the a sound ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ that is different that is like that जी नो प्रॉब्लम जज्जा बिहारी जी एड़ा मुक्ता जी पर ए जी नहीं ए ईडी सियारी ए जीव नहीं क्योंकि जे जी बोली ईडी सियारी ऐसी खा गए सो हमेशा ब्रेकफास्ट खा लिया करो लंच भी खा लिया करो डिनर भी खा लिया करो गुरबानी नू ना खाओ बस वही हाँ ओके सो जी ए ईडी सियारी ए सो एक्चुअली यू just lengthen it ga okay
Okay, I give you one more. हाँ सुखमनी साहब मेरे ख्याल अंदर जे मैं गलत ना होवा ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰੇ ਕਰੇ ਪਰ ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ correct so kare just ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ you just lengthen the sound the a sound will naturally come okay clear okay so ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਥਿਆ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣੋ ਨਾ you will hear this they are not simply doing it they are just reading it correctly ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਿਊਨਸ ਪਸੰਦ ਆ ਸੋ ਉਹ ਟਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਓਕੇ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਓਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ this is not the subject ਓਕੇ ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ the meaning will change that we are not saying it na kyon bani ucharni I mean I'm sure you all have heard about the history of K and K and also asi ode ch nahi jana but remember this okay when Maharaj he is so specific je Maharaj ne iri syari laiya ode there is a reason because the meaning is different okay ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਰਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਪੂਰਾ ਰਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ there is a reason for it not Maharaj simply out of nowhere no so we must read it correctly very important if not the meaning will change okay clear na all right okay so ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ this is all the ਜਿਹੜੇ ਸੁਵਰ ਅੱਖਰ ਹਨ whenever this one comes at the end ਜੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ the way to do it is just lengthen the sound naturally will come okay okay this is my favorite okay okay ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੈਂਤੀ ਹੈ ਨਾ as per the slate ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ now ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ yellow box ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ is not a printing error we specifically did it so ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਨਾ ਗੱਗਾ ਘੱਗਾ ਜੱਜਾ ਝੱਜਾ ਡੱਡਾ ਢੱਡਾ ਦੱਦਾ ਧੱਦਾ ਤੇ ਪੱਬਾ ਪੱਬਾ ਬੱਬਾ ਪੱਬਾ ਓਕੇ ਓਕੇ ਨਾਓ ਇਹਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅੱਖਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਆਵੇ when it is a start of a word it will have its original sound so kaga so you just focus on the kaga chaja tadda dadda and pabba okay so je kaga starting te aave o kagge di awaz hoegi k ja ka ja ke whatever okay it will follow its original sound fir chaja same thing tadda same thing ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਖਰ whenever this letter comes in the middle or comes at the end of the word ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਖਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਂ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ the sound will change and the sound will become in the middle of the gagga kagga sound don't shock, huh? I mean, not bringing a new theory. You all have always done this. For those of you all who have gone Punjabi school, you have done it from Punjabi school level. It's just that no one has explained the rule. So I share with you. Huh? How do you pronounce this? Ta-di. We never say ta-ti. Correct or not? If you follow the actual sound, tada kanna ta, tada biari ti, but we never say ta-ti. We always say ta-di. What is, we say this, right? This is how we pronounce. Correct or not? This is the rule. Okay? I give you one more.
Correct. Okay. How do you pronounce this? Jujar. You never say Juchar. You never say that, right? You always say Jujar. Why? This is coming in the middle. So, you also use the Jaja sound. Okay. Now, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੜਿਆ no problem. ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, whenever this thing comes, we forget this rule. Then we start to create our own sound. Okay? So नहीं इस तरह कर सकते. Okay? Okay. Okay. So for example now, okay, example है कुम्यार. So कग्गा is actual sound, चज्जा, चाड़ू, actual sound, टोलकी, actual sound. Change. Can you see? Tadi. Okay. A शब्द होता है गंड. We never say गंट. We say gand. Okay? Sab. We never say sab. Sab. Okay? Adhar. We never say atar. We never say that. We say adhar. Okay? Clear na? So, मैं फिर rule nu repeat कर दिया, because what you need to take away from this session is the rules. The rule is very simple. Whenever the kaga, chaja, tada, tada and paba comes in the middle or at the end, the sound will change. There are exceptions to the rule. Okay? That is only for one reason, for meaning. Okay? If the meaning changes. But other than that, it will apply. Okay? This is the one. Okay? Ganda. Here you will still pronounce tada, ganda, ganda. Okay? Because the meaning changes. Okay? Madda, madda, you will. There will be a slight change to the sound. Okay? But other than that, the rule always applies. Okay? Okay, I'm going to go. Okay. Now, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ so in Gurbani, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਬਿੰਦੀ, ਜੱਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗੀ. Doesn't exist. Okay? But we apply. We apply on some certain baniya that Maharaj has written in that language. For example, here, Maharaj ne Farsi varti. This is Guru Nanak Sahib Maharaj's Bani. Maharaj ne Farsi varti. So, othe we will use yak arz. We won't say arj. Par ki hoya, I have to say this. Kai thamate, some learned people have come and they have created the zaza everywhere. Only where the language requires, we will say, we will use. For example, Japji Sahib de vich akhan jor, it is not zor. It's jor. Okay? Jap Sahib vich bhi aunda hai. Okay? Othe bhi jajja zaza nahi. Okay? Unless there is a specific language. In here, Maharaj is using Farsi. Fine. That sound has to come. Then we will use. That's why it's important to go for full Santhya. From Ekonkar all the way until Athara Das Bis, you have to go through that Santhya. But this is now life. So, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ Santhya ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, then we will know, okay, you know the rules. Then lives become easier. We don't have to do the olden ways of ratta lana, we don't have to do that. We know the rules. Okay? Okay. So, oi shabada ethe arz, how we pronounce gosh. Okay? Girftha. So, zan, not jan, zan. So, ਉਹ language ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਰਤਾਂਗੇ. But now don't just because, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪਾਠ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, my sound a bit unique compared to everybody else. Then ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੱਜਾ ਨੰਨਾ ਆਵੇ ਜਨ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਜਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਨ ਬੋਲਾਂਗੇ because sounds unique. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ. Okay? ਉਹ ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਰਥ ਜਾਨਣਾ ਫਿਰ ਜਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ. ਜੇ language ਉਹ ਦੂਜੀ language ਹੈ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਨ ਬੋਲੋ. Okay? But not because of we love the sound of it.
नो वो नहीं. ओके 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 लल्ला. ओके लल ओके दिस वन. हाँ जी भैन जी. when the Bani comes in that language. So कई थावां ते होंदी है. Okay. Okay है. So okay लल्ला जेड़ा ना ਇਹਦੀ आवाज दो थावां ते आवेगी. Okay. So ਇਹਦੇ अर्थ बदलणगे. Okay, the lalla sound will have, there are two ways of pronouncing the lalla. Okay, ਇੱਥੇ ਨਾ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਓਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪੀ ਨੇ ਪਤਲੀ ਸਹਿ ਕੇਰੇ ਬੋਲਾ. ਓਕੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ. Okay, one is the tongue will come from your boat. ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਉਹ ਤਾਲੂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ. ਤਾਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗੀ ਤੰਗ. ਓਕੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ. ਓਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪੀ ਨੇ ਪਤਲੀ ਸਹਿ ਕੇਰੇ ਬੋਲਾ. ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਬੋਲਾ ਅੱਧ ਵਿੱਚ. ਓਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲਣਗੇ. the meaning changes. Okay, so this one unfortunately there is no rule. ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਆਉਣ ਉਹ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ. Okay, so just remember lalla comes two ways. ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ. Okay, ਬੁੱਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਲੂ ਤੋਂ. Okay, okay ਚਲੋ I will skip this. Okay, ਹੁਣ ਯਯਾ. Now this you all ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ you going to love this la. Okay, okay, okay. First, okay, yaya ਜਦੋਂ starting we going to go yaya starting middle ending ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ. Okay, so ਜਦੋਂ yaya start ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ nothing to worry. ਉਹ ਜਿਹੜੇ original sound ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ. Okay, ਯਾਰ yeah, yak, yara, yamna, yog. The yaya sound is original yaya sound. No issue. Okay. Okay. Now we start the fun part. Okay. Jaja yaya. How do you pronounce? Whenever there are pehla akhar mukta hove, dusra akhar yaya mukta hove. Whenever the first letter is mukta and now the yaya is the second letter and the second letter yaya is a mukta, what happen is the yaya will disappear. The first letter will have a dulama sound. Ja, ma, pa, da. ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ. Very easy, huh? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਯਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਘਾਬਰ ਜਾਂਦਾ. ਓਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ. ਓਕੇ ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤੇ ਸੌਖਾ ਲਾ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਯਾ ਹੋਵੇ ਦੁਲਾਵਾ ਲਾ ਦੋ. ਨੋ ਇਸ਼ੂ ਆ. ਓਕੇ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ. ਓਕੇ 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 ਹੁਣ ਯਾ ਆਇਆ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਓਕੇ ਇੱਥੇ ਯਾ will turn to Ada sound. Guniya, Ramaniya. Okay? No choice. Just have to memorize. That's all. Okay? Okay. This is the beauty, na? Okay. We go. Okay? ਹੁਣ ਯਯੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ. ਦਈਏ. Okay? ਯਯੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ. ਦਈਓ. So now again, I have to remind, I know you all are just so you know, why is the academy coming out with the new rules? This is not academy rules. This is Gurbani rules. When you have all the sanstama, the sampradama that have from the time of Guru Gobind Singh Maharaj has practiced until today, they follow this same thing.
Harmandir Sahib Hukamnama, they will follow the same thing. Okay? So, Dayo अपने जदों आंदे अपना 12 माह दे पाठ उत्थे ये शब्द आंदा. Okay? Chacha करना यया चाय. Okay? Yeye nu tippi. So, we'll change to toyang. Okay? No choice, huh? We have to just memorize this. Okay? Okay. Okay, this one we have gone through. Pair de vich yaya we have gone through. Yes, no rule. Daye, Siari, Yaye is Daye, Onkad Yaya, Dayo. Okay? Any other word will have a Yaya with Onkad, it will be a Yo sound. Okay? Just have to remember. La. Okay, A te nahi lord janti, okay, we've gone through the Yaya Akhar just now. Okay? You can remember? Yaya was very simple, na? Was Siari and Era. Vava kisi, Onkad and Era. So, without a koi issue nahi, na? So, I can skip this. Okay. Yeah, same thing, na? Koi fark nahi. The Yaya will change to Siari and Era. Okay. Okay. This one we need to memorize. Okay. Paya and Paya depends on the meaning. Okay. Papa Yaya Kana, Paya, Paya, Daya, Ayo, Jayo, Kaya. Okay, the bindi is only because of the meaning. Okay, but Yaya in the middle like that will change it to Ed and Era. Okay, Doi, Moye, Doya. Okay, you just have to memorize it. Anyway, you all got the books, right? So, no issue. Thika? Okay. Okay, this one no issue. At Baba Yaya, because of the Yaya Mukta, Baba Mukta, Yaya converts to the Lama sound. Okay, Maya, Nan, Ban. Okay, so I think ho gaya. Okay. Now comes when it comes to Lagu Matara, Kayo, Payan, Tayante, Ayana. So all this I can't give you any rules. You just have to memorize it. Okay. 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 This one is just giving the meanings of the ye. We won't go through that. Okay. All right. Next. Okay. Haha. So Yaya and Haha are the two letters that are complicated. Okay. So we cover that, then we will go through Visarga. Okay. Haha. Okay. Oops. Okay. Okay. Okay, this now, did I miss one thing? Okay. Now, whenever haha comes in between a word, if you, instead of using a la, you can use a siari, the sound will still be a la sound. Now, why sometimes we use a siari and why does sometimes we use a la? Now, Gurbani de Vicha, there is another chapter altogether. It is called Gurbani Kav, the poetry of Gurbani. Okay. Now, poetry has got its own rules depending on which form of poetry Maharaj use. Okay. So, for example, Dohara. Okay, Sagal Dwar ko chhad ke gaye ho tuharo dwar. Okay, that is a matrak. It follows the matra. So if you calculate we don't have time here to do it. If you calculate the matra, usually it will be 13 matra is a pause, then it comes to 11, 11. Okay, that means Sagal Dwar ko chhad ke. This is where the pause is. If you calculate the matra,
the first part will be 13, then Gahyo Tuharo Dwar will be 11. How do we calculate the matra for a dohra? Sagal. Sasa is lagu. Remember we discussed earlier, short and long. So Sasa Mukta, short 1. Gaga Mukta, short 2. Lala Mukta, short 3. Like 1, 2, 3. Like that you continue. Sagala Dwar, Dada Onkad 4. Era Kanna is long. So 2, 6. Then Rara Mukta 7. Dwar Ko is Kaka, so is 2, 8. Like that if you continue calculating, you will reach the count of 13. Okay. So Maharaj has some places where he wants to follow the rules of poetry. Instead of using a la, he may use a siari. Or the other way around. Or some places he will use a pair which occur. And some places you will see, especially in in Dasam, like for example, yaya, you will see a half yaya. It's not a typo error. Maharaj has done it that way. Adda yaya. Maharaj has done. Okay? Why? In those places, Maharaj wants to follow the poetry rules. Okay? But remember, there are places where he doesn't want to follow. Up to him, because he is Guru, not we all. Okay? So where he wants to, he has done, he has applied these things. Okay? So, let me go through a few. I think we'll come to the examples later. Okay? So, Je asi Kannada, if you want to use, instead of using a Kannada, you can use a haha onkad to get the sound of a Kannada. Okay? I'll come to the examples in a bit. Okay? The other one, if you want to use, instead, okay, I've gone through this. Instead of using a la, you just put a haha behind, you will get the la sound. Okay? Okay. Okay, so this one, haha at the start will have its original sound. Koi vaddi gal nahi. Okay. Okay, yeah. So now you look. Mamma, haha, lalla. How do you pronounce? Mahal. Correct? We all say mahal, right? But mamma mukta sound is ma, not ma. Correct or not? Agree? But we don't pronounce it as mahal. We pronounce it as mahal. Why? Jithe vi haha mukta hove, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਅੱਖਰ ਜੇ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੁਕਤੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਦਲਾਵਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਲੱਗਣ ਗਿਆ. Okay? We just need to remember, because what has happened is ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲ, very common word, ਅਸੀਂ ਦੁਲਾਵਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮਹਿਲ, ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ. Okay? Like, I don't know whether here they have, okay, ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ how do you pronounce this? Pahar. You don't say pahar. Correct? ਅਸੀਂ ਪਹਿਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ. Okay? So same. Okay? So ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਟਹਿਲ, ਮਹਿਲੀ, ਮਹਿਲਤ. Okay? So rule is very straight. ਹਾਹਾ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਅੱਖਰ ਪਹਿਲੋਂ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁਕਤੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਦਲਾਵਾ ਲੱਗਣ ਗਿਆ. I repeat the rule. Whenever haha is mukta and the letter before the haha is mukta, that letter will have a dulama sound naturally. Yes, correct. Yeah. Anji Paisa. We'll come to that. No, we'll come, definitely. Panji. Mahal. There's no kanna. Okay? Okay, Okay, so that one, okay, hang on, So I know why the question is coming. Because we don't say mahal. Okay?
Because there we put adak, is no longer mukta. And I will explain. Okay? We will come to that. So remember, the rule here is first letter mukta. Haha is mukta. Then the first letter will have a dulama sound. But if the first letter we put adak, like mahalla, no more mukta already, it has a adak, that rule doesn't apply. Okay? I repeat again. The rule is, pehla akhar mukta hove, दूसरा अखर मुक्ता होवे, दूसरा अखर हाहा है, पहले अखर नु दलावा लगन गया. So mama, haha, lalla, महल. Correct. Nothing wrong. This महल refers to istri, wife. What you all are referring to is asa mahalla panjwa. Correct? Or asa mahalla pehla. Now in that, the haha has a adak. It is not mukta. And why do we put the adak? Okay, the last part of this has it. Okay, because there the meaning is kara, not wife. Okay, I repeat again so we get it. I just repeat again. Where pehla akhar mukta, दूसरा अखर हाहा मुक्ता हुए. हाहा must be mukta, first must be mukta. Then yes, पहले अखर नु दलावा लगन गया. So like here, it is not mahal, is महल. Correct. Nothing wrong with that. Why? It is, both are mukte akhar and is referring to the meaning of महल, wife. Is a feminine noun. What the question that you have asked is, when sirle comes, mahalla tija, we don't say mela tija, because there we put adak on the haha. That rule doesn't. The haha now is no longer mukta. It has an adak. There is no longer mukta. It will be mahalla. Now why do we say mahalla? Because the meaning is kara, house. The house of Guru Nanak. First house, Guru Nanak in his own form. Guru Angad Dev Ji Mahalla Duja. The second form of Guru Nanak Dev Ji in the form of Guru Angad Dev Ji. Kara. Different. Okay? And had we follow Mahal, then it, because feminine, right? So then we won't say Mahalla Tija, we will say Mahal Tiji. Feminine has to be with feminine. Clear? So, again, that Sirlek has an adak. This rule wouldn't apply because this rule applies to a mukta. That has an adak. Clear? Okay, Okay, I move. Okay, I just go to the example. Okay. Now, Mama Siari, Haha, Rara. Mehar. The Siari sound is not Mama Siari, Mehar. Mehar ni, Mehar. It translates to a La sound. Okay? Kehar. Okay? Kehra. It just translates to a La sound. Clear? Okay. When the letter is onkad, first letter onkad, followed by haha, which is mukta, then it will be hoda sound. Mohana, sohana, dohara. Clear? Because here, now the first letter has a onkad. Okay, Okay, chaliye. Okay. Haha now comes with a siari and haha is in the middle. First akhar is mukta. Then the first word letter will have a
Dulama sound. Nehar, Zahar, Kahna. Okay? Okay. Just go to the examples, I think easier. Okay. Haha, Onkad, we've gone through this. Pela akkar mukta, voti. The pele akkar nu kanora lagega. Baba, haha, Onkad, Baba will have a kanora sound. Bahota. Sasa, haha, Onkad, Sora. Okay. Next. Okay. This one, haha mukta, the first letter is mukta. Naturally, the mukta letter will have a dalama sound. Punna. Okay. Dutta. Ladava. Kudrati dalama lagan gaya. Okay. Just go to the example easier. Huh? Okay. So, ethe je hahi nu kanna lagya or kanne nu bolna. Okay. Kaha, chaha, faha. Par je hahi nu kanna nahi lagya, nahi bolna. Okay. Okay. Je hahe nu siari aave akhir de vich. O hahe di siari nu asi bolna hai. So, here, ehe. Ahe, kahe, not kai, no. Maharaj has put a siari, we pronounce the siari. Okay? Mohe, not mo. Okay? And the siari sound must be a siari sound. Mohe, not moe, no. Meaning will change. Okay? Go back again. Okay. Okay. Now, this is, the last word is haha onkad. Okay? Apne muh te ki chadya, we will read vicho. Correct? That's how we read, right? Vicho. Pando. But that's not how it's written. I repeat, huh? So, vava siari, ve. Chacha mukta, cha. Haha onkad, hu. So, the right way to pronounce is vichaho. You must pronounce the haha onkad, and the only way to pronounce the haha onkad if you emphasize on the letter before the haha onkad. Here is chacha, so vichaho. If you do vichaho, then actually what happens is it's a chacha hora. So I okay. If we say vicho, then actually how we are pronouncing is this. But actually here is haha onkad. So cannot. Vichaho. Vichaho. Okay? Okay, next, huh? Okay. हाँ जी पैसा must pronounce. Uda, yeah, when you just pronounce the udala, because give me an example. Okay. Actually, you should pronounce. Okay, so दो जरे पाठी अपने हगे जरे जिन्होंने अभ्यास किया होंदा वो प्रोनाउंस करते हैं. Okay, पर the easy way to do it is you just stress, if it has an onkad at the end, you just stress the last letter, the sound will come out. Nanak. Okay, instead of saying nanak.
Okay, and then you are referring to this, right? Correct. Yeah. You just stress. Actually, it's not so much this one. It's actually this one. Say like, correct? ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੀਏ then and this comes at the last, no issue lah, na? ਉਹ ਟਿਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਪਾਸਾਰ ਆਧਾਰ all will have ਔਂਕੜ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਿਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੜੀਏ we read ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ then this will be pasar, this will be pasar. Okay, so remember meaning will change. Yes, always. Okay, okay, so this is just on raho, seaho, saho. Okay, raho, seaho, you must pronounce the haha. There are two hahas. So it's not like Jisnada, I don't know how we pronounce, but rara kanna ra, haha mukta ha, haha onkar ho, raha ho. Okay, sasa sari se, ada kanna a, se a, ha ho. Okay, sasa kanna sa, haha mukta ha, haha onkar ho, sa ha ho. You have to pronounce. No shortcut. You cannot say, two times, haha come ready, I don't know what to do now. Namena raho. Okay, you have to pronounce. So I repeat again. Rara. Actually, we are just following the basic principles. No change. Na? Rara kanna ra. Haha mukta ha. Haha onkar ho. Ra ha ho. Ra ha ho. Simple. No change. Correct, huh? Not creating anything here. Okay. 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 Kaho, baho, raho, saho. Okay. Now here, you all will ask this question. Remember the earlier rule was kakka mukta, haha mukta. The kakka will have a dalama sound. But when it comes to this, we don't put the dalama, we will just read as ka ha ho, ka ha ho, ba ha ho, ra ha ho, sa ha ho. Okay? Because here now, the haha has another haha at the end. But you pronounce, you don't miss anything, you pronounce it. Kakka mukta ka, haha mukta ha, ha onkar ho. Ka ha ho. Ka ha ho, ba ha ho, ra ha ho, sa ha ho. You pronounce it. You don't miss anything. Okay? Okay. Visarga. In Gurbani, especially towards the end of Guru Granth Sahib Maharaj Ji, there is a part called Gatha. Okay? In Gatha, Maharaj has used at the end, he used two circles. Can you see the Ochenna this there? Okay. It will appear like this. Okay, go next, Joe. It will appear next. Okay, it will appear like this. Can you see the two circles? Oh, isna lagange. They appear like that. All we have to do is the two circles we convert to haha. That's all. So, pehla jara hai dirantana, likhna, sampurna, rangana. Just replace the two dots circle with haha. Very simple. Te ek gatha jari bani ode vich avega. No. It's not a pause. This is we call it visarga. Okay? It's not okay. Okay.
coming back to the question earlier, okay? So when it appears like this, it is mahalla, not mela. Okay? So I know, okay, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਾ. There is a school of thought that preaches that we need to pronounce mela. There is. Okay, I'm not going to deny their existence. That group exists, and they will tell you that the right way of reading it is mela. But if you go back to all the Sampradama from the time of Guru Gobind Singh Maharaj Ji until today, you go to Harmandir Sahib, you listen to Hukamnama, you go to Akal Takht, you listen to Hukamnama, everyone says Mahalla. Why? Later we will go through give you a few more. But here the meaning is referring to Kar, not wife. Can you imagine? Mahla Pehla means wife 1, wife 2, wife 3. Here is referring to Guru Nanak. Then we refer to Guru Nanak in his second form, Guru Angad Dev Ji. Then we refer Guru Amar Das Ji, Guru Nanak in his third form, Guru Amar Das Ji, Mahalla Tija, third house, third form. Okay? So remember, it will always be Mahalla Pehla, Mahalla Duja. If we follow the theory of Mela, then will be Mela Peli, Meli Duji. I don't know how to pronounce la, but anyway. Okay? So just remember that the correct pronunciation is Mahalla. It has been coming from day 1 until today in Harmandir Sahib, in Akal Takht, everywhere they pronounce it this way. Okay? Okay. We pause for a while.
Satnam, Satnam Ji, Satnam, 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 Satnam Ji, Satnam, 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 Satnam Ji. Vaheguru, 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 Vaheguru Ji. Vaheguru, 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 Vaheguru Ji. Satnam, 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 Satnam Ji, Satnam, 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 Satnam Ji, Satnam, 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 Satnam Ji, Satnam, 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 Satnam Ji. Vaheguru, 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 Vaheguru Ji. Vaheguru, 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 Vaheguru Ji. Satnam, 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 Satnam Ji, Satnam, 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 Satnam Ji, Satnam, 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 Satnam Ji, Satnam, Satnam.
Satnam, Satnam Ji, Vaheguru, 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 Vaheguru Ji, Vaheguru, 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 Vaheguru Ji, Satnam, 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 Satnam 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 Ji, Vaheguru, 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 Vaheguru Ji, Vaheguru, 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 Vaheguru Ji, Satnam, 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 Satnam Ji, Satnam, 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 Satnam Ji, Satnam। ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦਾ ਟਾਈਟਲਸ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੋਂਟ ਗੋ ਥਰੂ ਦੈਟ, ਵੀ ਵਿਲ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਬਿਟ ਮੇ ਬੀ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਮੋਰ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾ। ਓਕੇ, ਵੀ ਸੇ ਇਟ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ। ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਛੱਕਾ 1, ਛੱਕਾ 2, ਛੱਕਾ 3, then we do 1 2 3 4। now when do you use what? Okay, so for this we can use the English example. Even in English we use such things. So in English we have got first, second, third, fourth, fifth. Then we've got 1 2 3 4 5. What's the difference? When we refer to
first, second, third, we are referring to the position, right? When we are referring to 1, 2, 3, 4 is the count. How many? 3, 4, 5, correct? So similarly, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, referring to first guru. Mahalla Duja, referring to second guru. Okay? But some places will come, you will see the chakka and then you see the number 7. You don't say chakka satma because we are not referring to the 7th chakka, we are referring to the 7 chakkes. Follow? So depending on, are we referring to first, second, third, fourth, fifth, or we are referring to 1, 2, 3, 4, 5, the count. That's how you differentiate between pehla, duja, tija, chautha, or ek, do, tin, char. Okay? Okay. So, okay. सारे नहीं गो थ्रू करांगे. सो एक ओंकार है इंपॉर्टेंट है क्योंकि इथे इको इक्के दा तरीका हैगा उच्चारण करन दा. एक इज द काउंट 1 ते ओंकार. सो ऊड़े नु होड़ा ओ, then there is a tippi. Even in the sign you will see a tippi, adding tippi ang, and then the kar. Oankar, not omkar, not unkar, whatever kar, I don't know. Oankar is the only way to pronounce. Oankar. Okay? Okay, बाकी इसी रहने आरती, अलानिया, आनंद. Okay, all these are गुरबानी दे सिरलेख हैं. एक तुक्के, एक स्वान के कार गावना. Okay, so that is all straightforward. Okay, आगे चलिए. सोलहे, सुध, सुध कीचे. ओके, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਨੇ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਏਗਾ. ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੇਡ ਆਈ ਹੈਵ ਚੈਕਡ ਸੁਧ. ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ. ਓਕੇ, ਸੋ ਢੰਗ, ਸੁਚੱਜੀ, ਸਦ. ਓਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਆ. ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ ਸ. ਓਕੇ, ਸੁਖਮਨੀ. Okay, slok, sahaskriti. Okay, so here also we don't say sahas, we say sahas. Haha, mukta, sasenu, mukta, sasa mukta will have the dulama sound. Okay, sabaye, solhe. Okay, all this, kuchaji, kafi, karhale. Okay, gunvanti, gatha, kodiya. Okay, or घोड़ियां के कार, चौ बोले, 6 पदे. Okay, here ना कई थामाते आवेगा एक पदा, 2 पदे. So what happens is, मैं थोड़ा जा चलो. Okay, so सिर्फ ओदेते make sure is not 2 पदे, not, it is actually 2 पदे. That means is referring to 2 पदियां वाले शब्द. Then ते पदे, 3 padya wale shabad. So sometimes when we pronounce, we don't know that meaning. What we will do is, we will join the papa and the first word together. Then we will say tippade. It's not tippade. It's te pade. 3 padya wale shabad. Okay? Like chacha, hoda, papa. We don't say chopade. There is no chopade. There is only chopade. 4 padya wale shabad. Okay? Clear na? Very easy. Yeah? This one I think we can remember. No problem. Okay? Okay, this one clear. 52 अखरी फुन है बिरहर है 12 same rule. रारे नु दुलामा ha. Okay, मंगल. Okay, mahal. If it's referring to Maharaj, is referring to Guru, then will be mahal. Just not basant ki var. Mahal Panjaba, not mahal. No such thing. Okay. Okay. या नड़िए के. ओके, दिस ऑल स्ट्रेट फॉरवर्ड. हाँ, राग रहोए के शंते के. ओके, ठीक है. ओके, अष्टपदियां दैट वी हैव गॉन थ्रू. हाँ, 2 पदे, ते पदे, चौपदे, सारे आगे. ओके, एक तुक्का, 2 तुक्के, नॉट दुत्तके. हाँ, देयर इज नो सच थिंग एज दुत्तके. इज 2 तुक्के. ओके, ते तुक्के, चौ तुक्के. क्लियर? ओके, नाउ ओके,
Go to exam, okay? So here, mahalla, pehla. So the pehla, some people says, okay, we pronounce the mahalla correct, mahalla. Then, oh, pehla, they say pehla, not pehla. Pehla, there's a siari. Pehla, okay? Duja, tija, chotha, panja, va. Panja, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਹੈਗਾ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਾਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਓਕੇ ਪੰਜ ਵਾਹ ਓਕੇ ਤੇ ਨਾ ਵਾਹ no nama no such thing noma no such thing we okay it's all va okay okay next paudi nami okay mahalla panjava okay sorat panjava okay so here referring to Guru Angad Dev Ji then you will say panjava okay mardana pehla okay okay now in some places like for example here you see Parbati mahalla tija but below you see a number 5 you don't pronounce the number 5 don't get confused okay you just pronounce Parbati mahalla tija that's it okay rag gaudi purbi mahalla panjava you see the number below you don't pronounce that okay rag gauri cheti there's a number 1 below you don't pronounce that okay it's just when we say the rag gauri cheti there are many different types of gauri cheti the ragis will be able to give you the more detailed examples okay okay so here same can you see rag gauri there's number 1 you don't pronounce that you pronounce the shanta mahalla panjava okay here also rag gauri bairagan kabir ji the number 1 below you don't pronounce okay okay again The Shabad was first written by Guru Amar Das Ji, Guru Arjan Dev Ji, Ucharna again. But of course, he is referring back to Guru Amar Das Ji Shabad. Therefore, he says Mahalla Tija, but he puts his own number 5 below because he read it again. Okay? Okay. Now, here, sometimes in the Cyrillic, you have Kar Pehla, Kar Duja, okay, Kar Tija. Now, this one refers to, so remember in music, there are 2 parts. One is the tune, the other one is the beat. Correct or not? Okay? So, the Kar tells which beat. 4, 6, 8, some now the modern way of saying it, all the people who know all the rags and all, they say, oh, Tintal wala shabada, Dadra wala shabada. Okay? The Pratan way of referring to the tal was Kar Pehla, Kar Duja, Kar Tija, Kar Chautha. That's how it was done. Okay? So it's referring, so remember how detailed Maharaj is. One is referring to the rag. The rag refers to the tune in which you sing. Okay, because rag, if the ragi sings will know, each rag has got its own sargams that it follows. Okay, then what is the beat you're going to use? Is it going to be a 7-beat Shabad, 6-beat Shabad, 12-beat, whatever? Okay, Maharaj gives that as well. Okay. Okay, so here, Asa, Karnava, Mahalla, Panjava. Okay, Asa, Kar 11, Mahalla Panjava. Rag Asa Mahalla Panjava Kar 13.
Okay, that one is a typo. Asa mahalla panjwa, kar chaudhwa. Okay, Padtal means in that one Shabad, there will be certain lines that you sing in certain beat. There will be another line that you will sing in another beat. Okay? Okay. 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 Now, sometimes we will see the number and then we see it in the written form. Okay? Now the rule is, whenever the number appears first and the written form appears second, you read it twice. Like here, Gujari. Okay, some people even this one they pronounce wrongly. They go and read Gujari. Meaning change. Gujari refers to the name of the Ragini. Gujari refers to the milkmaid. Not the Chap Junjung milkmaid. It's really referring to the olden days, the lady that will bring the milk to your house. That milkmaid. Okay, one is Gujari, one is Gujari. So, Onkar and Dulankre, the difference. Remember, we go back to the first one. Onkar is short, Dulankre long. So, you have to pronounce long. Gujari, Mahalla, Tija. Then you say again, Tija. So, this is basically Maharaj re-emphasizing how you pronounce the number 3. Tija. And it's also another, you can say another point or another evidence why we always say Mahalla. Because if this was to be pronounced in the feminine form of Mela, then this will be Tiji, not Tija. Okay? So, Tanasri Mahalla Tija. You read it Tija again. Gauri Gwareri Mahalla Chautha. Chautha. You read it twice. Why? Because the number comes first, then the written part comes. So whenever that happens, number first, written two, you read twice. Basically Maharaj saying, you pronounce, Maharaj re-emphasize, enu tija parna, enu chautha parna. Okay? Okay. Now here is the other way around. The written comes first, number comes second. Rag, Siri Rag, Mahalla, Pehla. That's it. You don't read twice. Okay? If the number is the second, appears second, the written form appears first, you read one time. Okay? That's the rule. Okay? Rag, Siri Rag, Mahalla, Pehla, Kar, Pehla. That's it. Okay? Okay, here again, Vadhansa, Mahalla, Tija. Okay, Soratha, Mahalla, Pehla, Do, Tuki. That's it. Savaye, Mahalle, Pehle, Ke. That's it. Savaye Mahalle Duje Ke. Savaye Mahalle Tije Ke. Stop. Yeah, but because it comes in the Sirlek, you just read one time only. Yeah. Okay? No, where got do tuki here? Yeah. No, that is only for, not in this form, in this form. Can you see? It's just like that. Tija, Tija, Chautha, Chautha. It's not in the Savaye. Yeah. Pera, kmen kithe hai?
Okay. So Savaye Mahalle. So it is still Mahalle. It is not Malle, not Malle. Okay. Okay. Rag Asa Kar Athave. Now why do we use Athave and not Athava? Okay, because the next word is K. So Rag Asa Kar Athave K. Okay, it's just the language. Kafi Mahalla Chautha. Okay. Rag Asavri Kar Solve K. Do Mahalla Chautha Sodang. So do here it will come twice. So it's a count. Okay. So here Asa Mahalla Panjava Do Tukke No. So if you go back to the Shabad, okay, you will see Do Tukka Wale Shabad No vari onge, No Shabad onge, 9 will come. So it's the count. Okay. So Asa Mahalla Panjava Do Pada Ik. So Do Pade Wala Shabad Ik avega. Okay. Rag Bihagada Chaubade Mahalla Panjava Kar Duje De. So we don't say Duja, we say Duje because of the De. So here Rag Sorat Var Mahalle Chauthe Ki. You don't say Chautha, you say Chauthe. Because of the word Ki after that. Okay. So here Gaudi Sri Kabir Jo ke Chaupade Chauda. So it's the count. So Bhagat Kabir ji's Shabad here 4 पदे वाले 14 होंगे, जहां 14 आ चुके. ओके. आशा श्री कबीर जियो के 5 पदे 9 2 तुके 5 मीन्स भगत कबीर जी शब्द 5 पदों वाले, द 5 पदे वाले शब्द will have 9 and then 2 तुक्का वाले शब्द will have 5. Okay, that's why you don't say Nova, you don't say Panjava, because this is referring to the count. It's not referring to the placing. It's not first, second, third, fourth. It is 1, 2, 3, 4, 5 is the count. Okay. So Asa Sri Kabir Jiyo ke te pade 8, 2 tukke 7, 1 tukka 1. What it means is 3 पदियां वाले 8 शब्द, 2 तुक्के वाले 7 शब्द, 1 तुक्का वाला 1 शब्द. Okay? Okay? So this is clear, Chakka 1. Okay, Gaudi Nami, and Gaudi, the below number you don't read. Okay, if it's up, you will read Nami. Okay? So this one is referring to this appears in Bhaktanti Bani, it's not referring to Guru Tegh Bahadur Ji, is referring to the Gauri. Okay? Okay, okay, this one aate theek hai, kar liya. Okay, so the jithe aave asi bolna, okay? We will have to read it out. Okay? Okay, some places after the whole that particular section Maharaj has completed, you will see Maharaj writing. Okay, so he will say, okay, I can't see the. Okay, so Mahalle Pehle Diyan 17 Ashtapadiyan. It will be written, you have to say it out. Okay. So, Rag Maha Chaubde Mahalla Chautha, at the end it will write Sat Chaubde Mahalle Chauthe Ke. Okay, it's just re-emphasizing how many Chaubde, 4 Padyan Wale Shabad was written earlier. Okay. So again, the third line, na. 16 Ashtpadiyan Gwareri
Gauri Kiya. You have to read it out, okay? Okay. Jumla, okay. Je ave onu parna, uchi denan, okay? That means by saying it out loud. Jumla, okay? Total, eh? In Malay also we use the same word. Okay. Change? इथे है नहीं हो गया Okay. Pause for a few minutes. Satnam Ji Satnam 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 Ji Satnam 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 Ji Vaheguru 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 Ji Vaheguru 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 Ji Satnam 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 Ji
ਜੀ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
Satnam Ji Satnam 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 Ji Satnam 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 Ji Vaheguru 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 Ji Vaheguru 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 Ji Satnam 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 Ji Satnam 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 Ji Satnam 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 Ji Satnam 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 Ji Vaheguru 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 ਸੋ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ. ਆਈ ਵਿਲ ਸਕਿਪ ਦਿਸ. ਸੋ 3 ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਅਲਪ ਅਰਧ ਤੇ ਪੂਰਨ. ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ. ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਡੂ ਦਿਸ. ਤੇ ਓਕੇ, ਨਾਓ ਕਮਸ ਟੂ ਤੁਕਾਂ ਐਂਡ ਪਦਾ. ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ. ਓਕੇ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ. ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁੱਕਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਜਾਂ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, then the ਲੈ and the shabad will not go hand in hand. Okay, so I एक example, एक या 2 example कर लेने. Okay, so this is 2 तुक्की वाले शब्द, 2 तुक्का वाले शब्द. स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो इशू. क्यों? यू सी तू गुण दातो निर्मलो भाई, निर्मल ना मन होए, हम अपराधी निर्गुणे भाई, तुझ ही ते गुण सोए. स्ट्रेट फॉरवर्ड, करेक्ट. 2 पंक्तियां वी आर यूज्ड टू. ओके, मेरे प्रीतमा तू करता कर वेख, हम पापी पाखंडिया भाई, मन तन नाम वसेक रहाओ. Very straightforward. Because 1 pankti, 2nd pankti. We are very used to this. Okay, now here, I just go next. Te tuke. Now this is tin tukka wala 1 shabad. If I follow the same lay, I'll be in trouble. Okay, I follow. Sorat mahalla pehla te tukki.
So let me follow the first way I read it. Okay? Asa mansa bandani pai, karam taram bandkari, pa pun jag jaya pai, binse naam visari. Have I completed? But I'm reading in the la. But that pankti hasn't completed yet. So this is tin tuke. In order to read and understand the message, you need to read the 3 lines. So I cannot read like how I read this Shabad. You follow? I cannot follow the to tukke wali la with a tin tukke wala Shabad. Even when we are doing part, akhand part karte hain na, parthi part karda. The parthi, of course, he is a human being, he needs to breathe. When he needs to breathe, he will stop. You will need to know when to stop. Because tin tukka is tin tukka, do tukka is do tukka. If you read do tukka la into tin tukka, the person who is listening cannot understand what you are reading. You follow? Okay? So now this one, I will need to know, because Maharaj already gave heading. Te tukki, he already gave heading, so we will know. So what we will do is, Asam bansa bandani pai, karam taram bandkari, pa pun jag jaya pai, binse naam bisari, e maya jag mohni pai, karam sabe vekari. Here we stop. Because now this is complete. Okay? Okay, Chartuka no issue, because you can still read 2, you will still get there. Okay? Then, okay. This now comes to pada. Pada means how many pade in one Shabad. So in Hukamnama, sometimes we get a little bit worried. Okay, especially if Ashtpadi comes. Ashtpadi means Atpade. Shokmani Sahib, you know. Okay. Now, je o Hukamnama osra aa gaya, you have to read from number 1 till number 8. And Ashtpadi, Maharaj only count until 8. Sometimes you will have 9, 10, 11, 12. Stara also got. 23 also got. You have to complete. You cannot, Nanak aa gaya, okay, stop. It's not like that. Okay? So, do pade, no problem. Main nahi, prabha sab kis tera, igya, nirgun, ugya, sargun, keval karta, kel karta pe swami mera. So you go all the way, you know the Shabad ends at Sadhu Murta Gur Petyo, Nanak Mil Sagar, Boon Nahi Anhera. Okay, you will stop here. Okay, now this is Tin Padyan Wale Shabad. Okay, so can you see the first pada, Jaka Simran Durmat Nasa, Pav hai Pad Nirbana. First pada, sorry, this is the Rahauda pada. Then Badpagi, Te Jan Ko Jano, Jo Harke Gun Gave, Janam Janam Ke Pav Khoe Ka, Fun Bakhunt Sedave. First pada. Then, so different, Tukka and pada is different. Tukka is just not coming to one pada, there were 1 line or 2 lines or 3 lines or 4 lines. Okay? This is now how many pade in that one Shabad. Okay? Tukka and pada different, Okay? So, chop. Oh, okay. Okay, 5 pade, asi chop pade kar le. So, 4. So, and 4. So, 5 pade. Okay. Ek tukke chop pade. So, there are 4 Shabad par ek tukka wale Shabad. Okay. Okay. Okay, this is Te pade 4 tukka. So 4 tukka wale 3 Shabad. So 4 tukka is what? You see here? Jamte ult paye hai Ram, dukh bin se sukh kiyo bisram. Bedi ult paye hai Mita, sakat ult sujan paye Chita. 4 tukka, 1 pada. Similarly, you will repeat all the way until end. So you will have 10 pade. Okay, that's how the count works. Okay. Now this is just some of the words that are long. How do you pronounce it? So Devanhara, you just, this clear, Devanhara, Balhariya, Sad, Sangha, Karnahara, So Gyani, okay?
nis means दिन and night, day and night. Okay. Bakshanhara, 8 60. A prani, the old way of counting. The 8 means 8, 60 means 60. So 60 plus 8 becomes 68. Actually, this way of counting, some countries still follow. I recently got a chance to go to Paris. Apparently, the French way of calculating still until today is like this. Okay? That's why people like us don't want to read French, I think. Okay. Visaranhara, Jamkal, Oganvanti, Atolva, Poganhar, Challanhar. Okay. 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 This is straightforward. Last one we can skip this. Okay. We've gone. Okay. Sandhi Shabada. So basically, is two words combined to make one. Okay. So for example, Kirpal actually comes from Kirpa Al. Al means kara, Kirpa means blessings. Kirpa da kar. Okay. Dayal. So comes from the word Daya and Al. Dayal. Okay. Paramananda comes from the word Param Ananda. Okay. Okay. Damodar comes from the word Dam and Odar. Dam means what you call your stomach. Odar means the rasi, I think. Okay. Amrit, Neranjan. Okay. So as Sarah, I think straightforward. Okay. Now this one is important, huh? So here some words we need to know how we pronounce, because if we pronounce wrongly, the meaning will change. Okay. So for example, lakh and a lakh. Now whenever it comes, you have to pronounce with an adak. Remember, Guru Granth Maharaj de vich adak nahi hai nahi. You can't see adak. पर थानू अदक लाना पवेगा क्योंकि नहीं तो ओदे अर्थ गलत हो जाएंगे. अलख मतलब here means lakhana. It comes from two words. Lakh. Lakh here means lakhana. Lakhana means you can comprehend, you can know, you can comprehend. Alakh means beyond comprehension, beyond knowing. Okay, alakh ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਲਖਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. We cannot comprehend, we cannot know God for sure. So that's why alakh. Not some people read alakh, not alakh. It has to be alakh whenever it comes, wherever. Okay, must remember that, huh? Because some of us, when we do kirtan, जहाँ से बाणी पढ़ते हैं, we combine the एड़ा लल्ला together. ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ हैं alakh. It's not alakh, it's alakh. Okay. Now, bujai, depending on the meaning, ਉਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਝੈ ਭਾਰਾ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲਾ ਬੋਲਾਂਗੇ. ਓਕੇ. ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਜੇ ਬੁੱਝੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਦਕ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਾ ਬੋਲਾਂਗੇ. ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬੁਝਾਰਤ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ. We are trying to resolve. The meaning is resolve. Bujana. Okay? But some places, Bani comes, Trishna Bujai. Othe para nahi bolna, othe arth banda bujaun da. Okay? That means if there is a fire and you are trying to vanish the fire, bujauna, we never use para nahi bolde. Then will be soft. Trishna Bujai. Not Trishna Bujai. No. Okay? ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਝਦੇ ਹਾਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. Okay? So again, gura and gura. Okay? So gura ek de bujai, not gura, because guru is one. Okay? Is always singular. Then again si kalya si nava te nava. Okay? Depending if the अर्थ refers to name, then पोला बोलांगे. जे नॉन दा अर्थ है उसे ਅਸੀਂ ਭਾਰਾ बोलांगे. Okay? ਅੱਗੇ ਅਤੈ. Okay. ਜੇ ਅਸੀਂ if the meaning is or, ਜਾਂ, then पोला अतै. You know? ए ਜਾਂ ਅਤੈ. ਅਤੈ means or. Okay? ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਾ ਬੋਲੀਏ ਅਤੈ, ਅਤੈ means ਅੱਤ ਚੁੱਕ ਲਈ. ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆ. Okay, it means that.
Okay, so ਸਾਨੂੰ as we read Bani, depending on the meaning, we will have to decide ਅਸੀਂ ਭਾਰਾ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਪੋਲਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ. Okay, ਮਸਕਤ. Okay, ਆਪਣੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮਸਕਤ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਮਸਕਤ. Okay, ਮਸ਼ਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਸਕਤ. Okay, okay. Okay, now in Bani this is very common है, मैं. तो जैसा मैं एक्सप्लेन कर रहा. Okay, ठीक है ना, एक बिंदी नाल एक नहीं बिंदी नाल. Okay, now ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਹੋਰ. Okay, मैं with बिंदी ਉਹਦਾ refer मैं, I. Okay, मैं without बिंदी means स्वरूप, करना मैं. You don't put बिंदी. So जिथे अर्थ आंदा है मैं, I, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੰਦੀ ਲਾਓ. ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਅਰਥ ਆਵੇ, ਕਰਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਉੱਥੇ ਯੂ ਡੋਂਟ ਪੁੱਟ ਬਿੰਦੀ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ, I can't. That's it. Okay. Okay, wait. Suddhi. Okay. Suddhi आगे की है. Rupa. Okay, Rupa एक होता है name, and then the other one is silver. So silver you put adak. Okay. आगे की है मत्ती ते बत्ती. थोड़ा जा बड़ा कर दोगे. Okay. Okay, मनकड़ा ते मनकड़ा ते मनकड़ा. Okay, विगास. Okay, विगासया. किरखा ते किरखा. Okay, the meaning changes. So depending on the meaning. Okay, एक होता है गली. गली means the road. एक होता है गली. गली means speech, talk. So if you are referring to the speech, we put bindi. If you are referring to India ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੀਆਂ. Okay, ਉਹ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ. Okay, say okay, sadei means forever. Sadei means sadda आ गया. Okay, okay. Mahal, we have discussed this. So mahal means istri, wife, or mahal means paramatma, kar, sarup. Okay, okay. ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ. ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ. Satnam ji, Satnam, 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 Satnam ji, Satnam, 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 Satnam ji.